Hello students, welcome back to Statistics by Savita. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲೋ ಅದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ನನಗದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಈಗ ಹೈಪರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮ್ಮ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ 1 ಮಾರ್ಕು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ಬೋದು. ಬರ್ನೂಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ಲು ಪೋಸಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು 3-4 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಥೇರಿ ಯಾವುದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. If x is a continuous random variable with a probability density function, f of x is equals to 1 divided by sigma into root of 2 pi e to the power minus 1 by 2 into x minus mu by sigma whole square. Okay, this is a formula f of x anta bantu. Previous in the 4 distribution, Bernoulli, binomial, Poisson and hypergeometric distribution, we discussed about p of x. P of x means PMF there. We discussed about a PMF. Okay, here it is a continuous random variable, but they all hypergeometric and all that is a discrete random variable with a probability mass function. But here we are considering a normal distribution is a continuous random variable with a probability density function. ಹೌದಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈಸಿ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ minus infinity to plus infinity. What is the range? Range is a minus infinity to plus infinity. Okay, sigma is greater than 0. Sigma is a greater than 0. Then x is a normal variate and the distribution of x is called as a normal distribution. Okay, all of you got it? If x is a continuous random variable with a probability density function, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, but range is this one. Okay, and sigma is greater than 0. Okay, here the next part is
we have to take it as a examples of a normal variate. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ minus infinity to plus infinity we are considering. Okay, minus infinity to plus infinity. That's why the examples are like that. The heights of a students of a college, weights of apples grown in an orchard, or marks scored by students in an examination, or income of the persons who are working in some factories, or salaries we are considering, or lifetime of a bulbs, intelligent quotient of a large group of children. These type of examples means for we can't tell the exact. Okay, it is a continuous random variable minus infinity to plus infinity. That's why the examples these examples any two you have to see weights of an students in a college, or heights of a students in a college, or marks of the students in exams, like that. Okay, then what are the properties of normal distribution? Then properties of normal curve, just first you have to take it as a normal curve. Curve is like that, it's a curve. Okay, one normal curve. The center one is mu minus infinity and plus infinity. Okay, here this side is a positive and this side is a negative. Mu plus sigma, mu plus 2 sigma, mu plus 3 sigma, mu minus sigma, mu minus 2 sigma, mu plus minus 3 sigma. ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್. ದ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂ, then this one is a positive and this one is a negative values. Okay, then the normal curve is a bell shaped curve. Okay, the normal curve is a bell shaped curve. The normal curve is a symmetrical about the mean, that is a beta 1 is equals to 0. That is mean is equal to median is equals to mode. It is a symmetrical about a mean, then mean is equal to median is equals to mode, that is equals to mu. Okay, next one is the normal distribution has only one mode, that is a unimodal. anta unimodal mode is like that. mode ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ, that is a unimodal. Okay, the distribution is a mesocutic, beta 2 is equals to 3. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್. Second one, the curve is having a mean is equal to median is equals to mode, that is equals to mu. Okay, then the third one, it is a symmetrical when beta 1 is equal to 0. Okay, then the distribution is a mesocutic. ಇದು mesocutic ಇದು. Mesocutic it is. Beta exactly, the beta 2 is equal to 3. Okay, it is symmetrical when beta 1 is equals to 0. This is symmetrical when beta 1 is equal to 0. Okay, mean, median, mode. ಈಗ next is a standard deviation. Fifth one is a, that is a standard deviation is equals to sigma, and quartile deviation is equals to 2/3 sigma, and mean deviation is equals to 4/5 sigma. Okay, just you observe ಇಲ್ಲಿ this is the curve is a bell shaped, mean is equal to median is equals to mode, that is equals to mu,
This is a mesocutic, beta 2 is equals to 3, and this is a symmetrical, beta 1 is equals to 0. Standard deviation is equals to sigma, and quartile deviation is equals to 2 by 3 sigma, and mean deviation is equals to 4 by 5 sigma. This is very important because of 1 mark question. That is 1 mark question, objective type. Objective type ಅಲ್ಲಿ 4 by 5 sigma. What is the mean deviation of a normal distribution? What is a quartile deviation of a normal distribution? What is the standard deviation? They ask a question. Okay. When it is a mesocutic, when beta 2 is equals to 3. When it is a symmetrical, when beta 1 is equals to 0. Then what is what is median? Mean is equals to mu. Then what is the median of a normal distribution? Then that is a mu. Okay. Then what is a mode? That is also mu. Okay. These features are very very important here. These features are very important ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ next the total area under the curve is equal 1. The total area of the curve is equal to 1. Area of the curve is 1. Area of the curve is equal to 1. Okay. Then under half is 0.5, 0.5 and 0.5. What is mean is less than, mu is less than andaga, that is equals to 1 by 2 under 0.5. Here it is a 0.5. Here this is 0.5 and this one is a 0.5. The total area is 1. The total area is 1. Keep remember this because it's a very 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 important. What is the area of the normal curve? Okay. Then after this, standard normal distribution. Standard normal distribution. The page number 184. Page number is a 184. Here the standard normal distribution is there. Just you open that page. Okay, Patil. Ma'am send the notes, ma'am. Okay, I will send. Standard normal distribution. If Z is a normal variate with a mean mu is equals to 0 and standard deviation sigma is equals to 1, then Z is called as a standard normal variate and the distribution of Z is called as a standard normal distribution. And the probability density function of a standard normal distribution is f of Z is equals to 1 divided by sigma of root 2 pi e to the power minus Z square divided by 2, where minus infinity and plus infinity. Here standard normal distribution ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು Z is equals to x minus mu by sigma. Z is equals to x minus mu by sigma. Z means that is a standard normal distribution, normal variate. Here mu is equals to a 0 and standard deviation sigma is equals to 1. This is mean. Mean of a standard deviation is, standard normal distribution is mu is equals to 0 and standard deviation sigma is equals to a 1. Then Z is called as a standard normal distribution. Okay, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Then here the one note is there. For a standard normal distribution, mean 0 and standard deviation is equal to 1 and variance is equal to 1. Okay, which distribution when standard deviation and variance is equal to 1? They ask a question, 1 mark question. Which distribution when standard deviation and variance is equal to 1? Okay. Then other thing is same, mean, median and mode. When it is ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಏನಾಗ್ತತಿ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 and standard deviation is equals to sigma is equals to 1 and variance is equal to 1. ಅಲ್ಲಿ this curve is also a bell shaped only. Okay, ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದಿಷ್ಟು. Next we start with the example only. First example only we will take. Same type of example. ಒಂದು ನನಗೆ
ಹಾಂ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಇದು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ POQ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 40th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. If x is a normal variate with a mean 64, mu is equals to 64. And variance is equals to sigma square is equals to 144. Find the probability that the three questions are there. The first one is x is greater than or equals to 67, and 60 is less than or equals to x less than 66, x is less than 62. Okay. The first here what you have to write, compulsory you have to write. ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? PMF ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು z is equals to x minus mu by sigma ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು. what is x minus mu is what is 64 divided by z is sigma is 12, that is sigma is equals to square root of this 144, that is a 12 you have to take it. Okay. Then this you have to write it. It carries a 1 mark here. The two questions they will ask. Two questions ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. First question, what is the first question? X is greater than or equals to 67. Probability of x is greater than or equals to 67. Yes? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 67 minus 64 divided by 12 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನೋಡಿಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ, ಓಕೆ, ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 67 ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಮೈನಸ್ 64 divided by 12. Okay. Probability of x minus mu by sigma means that is z. Okay, x ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ z ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, because minus mu by sigma we will take it. Okay, all of you understanding this? Hope so. Greater than or equals to 67 minus 64, that is 3 divided by 12. Okay, that is equals to probability of z is more than or equals to 3. 3 ones are 3 fours are 1 divided by 4. 1 divided by 4 means that is a probability of z is more than or equals to 0.25. Yes, 0.25. 0.25. After taking this one, if you have to take one normal curve, compulsory you have to take a normal curve, then only you are getting center one is 0. 0.25 is a positive value. Here 0.25 somewhere you have to mark it. Okay, this is normal curve. Normal curve with the ಕಡೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 0.25ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ z is more than or equal to ಅಂದಾರ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ you have to mark it. Okay, here it is a minus plus infinity, this is minus infinity, this is a plus infinity. Okay, after taking this, m means what ma'am? Mu means that is this one, m. This mu, this is not a m, it is a mu. Mu means that is a mean. Mu means mean. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ನಾನು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 64ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, M means mean. Okay, after this, okay, you have to take a area from, what is the area? Area from 0.25 to infinity. 0.25 to infinity. You have to see the statistical table. 0.25 to infinity. Here the negative values, whenever negative value we are getting, that time you have to take it. Here the positive value 0.2 in fifth column 0.4013. The answer is 0.4013. You have to write it 0.4013. Okay, all of you got it, this one? Can I solve the second one? Okay, then second one. What is second one? That is probability of 60 less than or equals to x less than 66. Okay, then you have to take it as a probability of 60 minus mu by sigma less than or equals to x minus mu by sigma. Okay, less than 66 minus mu by sigma. Okay, just you substitute mu and sigma value here. 60 minus mu is 64 na, 64 divided by sigma value is 12 less than z less than or equal to, here less than 66 minus 64 divided by 12. Okay, okay, Sevanthi explains one more, ma'am, can't understand. Okay, ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ. ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. 60x ಈಗ ಒಂದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೋ, ಆ ಬಿಟ್ವೀನನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಜಸ್ಟ್ 60 ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ x minus mu by sigma, 66 minus mu by sigma, mu by sigma, mu by sigma, mu by sigma. Just I substituted all. Okay, then 60 minus mu is 64 and sigma is at 12. 60 minus 64 divided by 12. Okay, then this is x minus mu by sigma is z less than 66 minus mu by sigma is, that is 64 divided by 12. Then probability of 60 minus 64 minus 4 by 12 minus 4 by 12, that is minus 0.33. Just to check it in the calculator. Less than or equals to z less than 66 minus 64 that is 0.17. 2 divided by 12. 2 divided by 12. Okay, then after getting this, you have to take a one normal curve
normal curve, mu is center, minus 0.33 minus 0.33 to plus 0.17 positive 0.17. yes. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ just here area from in between, the z is in between this, the area from minus 0.33 to 0.17. Okay, then if you have to see the table, minus 0.332 minus 0.332 ಅಂದರೆ 33 0.6293 0.6293 minus here 0.17 positive. 0.62 ಬಂದತ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 62 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 0.17 0.1 in 7th column, that is 4325 0.4325. if when you are taking a middle of this, okay, from this to this, you have to hear the negative value and this is a positive value, then infinity to this is 0.33 minus infinity to 0.17 is this. If you have to minus it, then you are getting an answer, that is a 0.1968. 1968 is the answer. Okay, all of you got it? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು POQ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸತಿ ಅಂತಂದರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 67 ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 64 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 67 ಮೈನಸ್ 64 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12. both the side 64 by 12 64 by 12. this is z, this is considered as a z. okay, z is equals to x minus 64 divided by 12. okay, z is greater than or equals to this 67 minus 64 by 12 is 0.25. okay, area from 0.25 to infinity. This answer you are getting from statistical table, normal distribution coefficients, normal distribution values, normal curve values olaga you are getting this value. okay, you have to write it. While we solving the sum, then we have to draw a diagram also, ma'am. Yes, compulsory you have to draw a diagram. okay, then the second question, 60 is less than or equals to x less than 66. then how to take 60 minus 64 by 12 less than or equals to x minus 64 by 12, 66 minus 64 by 12. ನೀವು ಏನು ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲೇ, ಒಂದು ಮೀನು ಒಂದು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಗಿವ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೂ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, they will give directly the standard deviation, you take it as a standard deviation only. then after taking this one, this you are getting as a minus 0.33 less than or equals to z less than 0.17. okay, 0.17. area from this to this you have to take it.
this is minus negative value it comes, and this one is a positive value. Then you have to, from this to this, from this to this, you have to minus it. Area from minus 0.33 to infinity, area from 0.17 to infinity. ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ನೀವು z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0.6293 minus 0.4325, then you are getting a answer value, this one. Okay. Ma'am send this in a group. Okay, definitely. Next, third one. X is less than 62. X is a less than 62. Again, x minus 64 by 12 less than 62 minus 64 divided by 12. Okay. What you are getting? Negative value. Whenever you are getting a negative value, here from this side, in the table is from this to this is given, from not this to this is given, from this to this is given. That's why they considered like that. 1 minus 0.5675 means 0.17 minus 0.17, it comes as a negative. Minus 0.17 minus 0.17 1 minus 0.17 ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ 5675. 1 minus 0.5675 you are getting as a 0.4325 is the answer. 25 is the answer. Okay. This is the first. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ z is equals to x minus mu by sigma. 5 marks questions. The same type. One is a mean they give and standard deviation they give, and the question they ask. One is less than, one is more than, or in between. In the final exam ಅಥವಾ ಈಗ midterm exam they will ask only 2 questions, either less than or more than 1 question, or one is a between maybe. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನೋಡಿ 80 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ, 5 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು. ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 80 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 90, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 90. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 80 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 minus 80 divided by 5. Then z is a more than 2. 90 minus 80 is 10. 10 divided by 2, that is a 10 divided by 5, that is a 2. Z is more than 2. 2 to infinity. Directly you see the statistical table and you are writing a answer here. Now you got it? Okay, the one more question. Students scored a marks between 70 and 85, 70 to 85. Then one is a negative value you are getting and one is a positive value. 70 minus 80 divided by 5, 85 minus 80 divided by 5. Then minus 2 and minus 1. Minus 2 to infinity you have to see. Minus 2 to infinity, that is, just to see the textbook nodri. ಇಷ್ಟಿದೆನಾ 0.9772. yes, minus then 0.1587. yes, okay. Then you are getting a minus ಮಾಡಿದಾಗ the answer is you are getting as a 0.8185. Okay, the next question. Probability of students scored a less than 75 marks. Less than 75. 75 minus 80 divided by 5. Negative it comes. Minus 1. Minus 1 means
Here it is minus 1 to minus infinity. Then the table value is given from this to this. That's why compulsory you have to take it as a 1 minus ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ದಿಸ್ 1 minus 0.8413, ದಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.1587. Okay, everybody got it? This one, example 41. Okay, then just you start doing this one. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಕೊಟ್ಟಾರ. ದ ವೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 42 students are normally distributed with a mean 55. With a mean 55 is given, and standard deviation is 3 kgs. Find the number of students with a weight less than 58 kgs, between 57 kgs to 60 kgs, more than 50 kgs. Okay. Do it this example, all the examples you do it. Okay. ನನಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಕಳಿಸ್ರಿ ನನಗೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸನ್ನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸು ಈಸಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿರೋ, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ POQ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗಿಂದನೂ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ತೇರಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಅದು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮೀನು. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ. Mu is 6 and sigma is variance 3 square. 3 square ಅಂದರೆ 9. 6 ಮತ್ತು 9. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ 123 ನೋಡ್ರಿ. 123, 124 ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಮೀನ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್? ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಇವರು. 5 ಇದೆ, 5 ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 123 ಆ್ಯಂಡ್ 124. ರೈಟ್ ದ PDF ಆಫ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಮೀನ್ 55 ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ 4 ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ. ಒಂದಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಂತೆ. ಬಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 139 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. 139, 140, 141. Try to do it. If you are not getting, I will solve. Which one you are not getting, send me in the group ಒಳಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು
ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್, ಪೋಝಾನು, ಹೈಪರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೂರಲ್ಲಿ 2 ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 1 5 ಮಾರ್ಕ್ಸದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು. ಹಿಂಗಾಗಿ 4 ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಕ್ಲಾಸು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಸೇವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.